Royal Connection Magazine TV Show, c'est une émission qui porte information communautaire, entrevues avec des hommes et femmes d'action de la communauté. À noter également les bonnes adresses pour services ou des besoins et la publicité des meilleurs produits et services disponibles. Royal Connection Magazine TV Show avec Anna Pierre, présenté sous diverses plateformes audiovisuelles sur Rupi Production TV, YouTube et Facebook chaque vendredi soir 7h PM. Sous IT TV en plateforme Roku chaque vendredi 7h PM. Chaque lundi 10h PM. Tous les mardis 3h PM. Tous les mercredis matin 9h AM. Pour publicité et information, contactez Anna Pierre au 305 274 66. Mesdames et messieurs, je souhaite nous bienvenue dans un autre segment Royal Connection Magazine. C'est toujours un plaisir pour moi, pour m'entrer la caillou, pour me venir passer une heure de temps ça avec vous. Je dis à une chose spéciale pour vous. Nous sommes dans le mois octobre. Mois octobre, il y a un mois que je dédié spécialement à cancer du sein. Dans bon créole, cancer dans tété. Donc, nous allons passer une heure de temps ensemble. Moi, j'ai avec moi dans le studio à soir deux invités spéciaux, deux invités qui passaient de présentation. Je voulais parler aux deux, Dr Marie-Etienne et Dr Guerna Blot. Tous deux mesdames ça yo fait partie de HANA of Florida. HANA qui ça veut dire HANA stand for Haitian American Nurses Association. So doit fait relayons mon connect supposé garder choix dire que artiste yo infirmière yo Anna Pierre is on the air. Royal Connection Magazine is on the air. Nous allons parler de cancer du sein, cancer dans tété. Nous allons parler en pile bonne information qui est bonne ni pour femmes ni pour garçons. Ça doit faire qu'on y a là, et tout le monde connaît doit brancher, et les opio ka brancher. Et ou même qui est avec nous dès le commencement, ça doit faire. Si vous beaucoup abonné, allez dans YouTube, abonnez. L'on vignon abonné, depuis nous la bon vidéo, même côté. Ou avez une annonce, ou avez une notice qui dit que nous bon vidéo nous fait claguer pour regarder. OK? N'a pris une petite pause, n'a tourné d'aller. C'est vrai, la santé c'est richesse. Mais si tu as gardé richesse, la panique finit dans mon oui. FIFI, NNI, Kaba. C'est ça que fait santé PAM à toute famille. Me remettre ça dans mes docteur Rose Messeid. Calcul la bien simple. Docteur Rose Messeid, spécialisé dans médecine famille dans Jackson Memorial Hospital. Certifié par Board Family Physician. Ratifié par paquet de patients que le desservi pendant 20 ans dans notre Miami. Donc qualifié pour le prendre soin avec famille. J'en mérite là. Docteur Rose Messeid occupé de monde 18 ans et plus. Santé femme temps. Physical pour immigration ak moun qui besoin faire licence CDL, physical pour travail, gen toujours. Mais ça m'pire meilleur. Pas que monter descendre aller pour te tourner vini, gen laboratoire tout équipé pour faire tout test sang là même. Moi, prends plume, crayon, comment c'est dit papier. Écrit adresse Prima Health Center, 125 North East, 167e Suite, North Miami Beach. Téléphone 305 217 74 62. 305 217 74 62. Prima Health Center. This is it! Office avocat M. Festien Pétion, l'ouvri porte dans 19 790 West Dixie Highway, dans suite 701 Aventura, Florida, et c'est expérience qui travaille sous cas légal. Quel que soit problème légal qui est présenté dans la vie, c'est les 954 404 74 96, Office avocat M. Festien Pétion paraît pour gérer. Avocat Festien Pétion, où est là? Il a plus passé 25 ans d'expérience dans gérer problème pour communauté, avec compagnie assurance avec l'autre gros corporation qui fait négligence ou bien abus ou paisible citoyen.
citoyens. Relais 954 404 74 96 pour tout cas qui bail traka, accident automobile, rel kamakorel pour docteur qui a fait mauvais coup de bistouri, moun qui mourit des dos la loi, divorce, immigration, contrat commercial qui passe droit en papier, cas criminel, dommage d'encaille, enfin messieurs dames. Depuis ces problèmes légaux, solution normale avec maître Fister Pétion. Et n'a faut songer que récemment, Office avocat Fister Pétion remporté une victoire multimillion de dollars pour un client qui était bien représenté devant le tribunal. Office avocat maître Fister Pétion, l'ouvrit du lundi au vendredi de 8h du matin à 6h du soir, le samedi sur rendez-vous, fermé le dimanche. Adresse là, c'est 19 790 West Dixie Highway, dans suite 701, Aventura, Florida. Téléphone pour Eléa, c'est 954 404 74 96. Website pour visiter, c'est pétionlaw.com. Avocat Festin Pétion et son équipe, paré pour Kaba tout cas Kabay Traka. I love all of my Zotogre bags. I just don't know which one to choose. Nous retournons. Si c'est Kounia que vous avez rencontré avec nous, eh bien, il faut connaître que chose ça que vous avez gardé à lire les Royal Connection Magazine, au cas où nous sur Facebook, sur YouTube, sur RPTV et Haiti TV. Et chaque qu'on gagne Haiti TV, si vous regardez la soirée, vous repassez même show encore les lundis à 10h du soir, les mardis à 3h de l'après-midi et les mercredis matin à 9h. OK? Eh bien, sans ne pas perdre du temps, nous allons passer avec Dr. Marie-Etienne, lui-même, la va introduire Dr. Guerna. Dr. Etienne, you have the floor. Vous parlez de cancer là, mais connaît parce que les garçons qui regardent nous tout. There are men who are watching the show, and we want to know. We're not just talking about breast cancer among women. We're talking about breast cancer in general because both men and women are affected by breast cancer. Dr. Blot, can you talk about the breast cancer in men? As I explained it earlier, 1 to 2% of men, I mean, over 2,000. It's rare, and men. It's over 2,000 cases every year. I mean, it happens. I mean, le plus souvent, le bureau trouvé la main, il est toujours trouvé dans un stage qui est vraiment avancé, qui est stage 4, et plutôt, mais ne pas recevoir maladie, ça bien, parce que il y a plusieurs questions qui passent dans la tête, pour qui ça, pas de pour qui ça. Et le plus souvent, c'est un bagage qui est génétique que lié, hein? Le plus souvent, là, que men yo gagné, et traitement, c'est même genre, puis fait traitement le plus souvent, si vous êtes capable de faire opération, vous faites opération. Après ça, vous avez fait traitement cancer pour chimiothérapie ou radiation thérapie, même je suppose baoli. Ça, comme tu avais dit pour men en général, en pile de fois, là, que vous avez un boule qui est capable dans chest ou bien qui est oversein, vous dit, ah, je te levé un bagage du, son bagage qui est très lourd, comme tu levé. À lever un bagage qui est très lourd, tu as pull your muscle. Yes. The muscle is not going to sleep for a long time. I mean, after 2 weeks, instead of going away, you see it's getting bigger, and sometimes it takes longer. It does not go away. The cancer thing will not go away without treatment. And I want to show to my Haitian people, and before you say it, Dr. Blot, Miss Anna Pierre a une question pour. OK? Est-ce que on connaît pour mesdames mammogramme et monsieur, est-ce que vous passez mammogramme pour monsieur tout?
Oui, tout le monde supposé parce que fait que fait mammogramme, pas quoi, ne fait mammogramme pour monsieur, pas qu'à répondre question ça bien. Un seul bagage, me connaît que façon que diagnostiquer li au quoi masse là dans ces moun nan et puis on fait biopsie, yo voyé dans le laboratoire et puis yo capable ouais puis on fait li. M'gè pour me checker ça. Raison fait me poser question ça, je pense même téléspectateurs yo ka gon moun qui gen même question. Nous même femmes en général nous gen fait. Moi-même m'habitue à faire mammogramme, vous connaissez ça, vous mettez peut-être sous plateau, mais le fait que un garçon pas gen sein côté que yo ka mettre sous plateau, genre nous connaissons mammogramme yo fait là. Peut-être que même si on suspecte qu'il y a un sign ou symptôme de cancer du sein, peut-être qu'on doit aller dans le sonogramme dans tout droit, peut-être. Si je ajouter mammogramme et pas faire mammogramme souvent, il pas offrir mammogramme souvent pour garçons parce que il est difficile pour faire les parce que tissu de breast tissue is very small. Nous-mêmes, nous avons un tissu qui a pesé dans la machine, non? Pas vrai? Et le docteur a recommandé mammogram screening with genetic mutation. Vous comprenez, par exemple, you can checker gene, you can checker, comment dirais-je, en low, en X-ray, par exemple, you can faire X-ray, a low dose X-ray exam of the breast that would allow them to see the changes of the breast tissue. C'est parfois, c'est comme ça détecté pour garçons. Mais, il y a des garçons qui gagnent ça, les gynéco et mastia, the pituitary gland is producing much more. Et puis, quand il y a tissu, moun sa vient grand pile hormones, pas vrai? Excessive hormones, qui fait tété ovine un petit genre plus gros, pas vrai? Et Dr. Blot. So, moun sa yo, nous dit que, faut yo faire, they have to do the breast cancer screening parce que, screening pas yo, pas même avec pas fille. Parce que, yo pas recommandé breast cancer screening for men. Yo pas recommandé ça. Yo recommandé pour men qui gagnent problème, yo mandé pour faire genetic testing such as the BRCA1, BRCA2 pour regarder est-ce que mon ça inherit the gene mutation. Pas vrai, Dr. Blot? Exactement. Well done, well said, Dr. Etienne. Oui. Et puis, ça que nous avons besoin, dans tout parler que nous toujours fait, qui ça que nous sommes capables de faire comme prévention? Parce que nous parler que prévenir vaut mieux que guérir. En plus, il y a des choses que nous pas qu'à changer. Même capable de dire qui ça que nous capables. Si que vous gagnez, et c'est pour nous connaître family history, nous. En plus, des fois, nous même ici, nous pas connaître histoire familiale, nous. Très important pour nous connaître histoire familiale, nous. Parce que on gagne en famille, nous, il y a un monde qui était dans le show ensemble avec nous tout dernièrement, on infirmière, il dit que grand-mère te gagne, ma tante gagne, et tout le monde gagne. C'est que, ou ouais que, toute fille qui est presque dans la famille, là, est capable de diagnostiquer avec breast cancer, qui veut dire ou gagne un gene qui run in the family. The breast cancer gene, what we call BRCA1, BRCA2, là que tout le monde gagne gene ça dans call, by the way, but raison que le checker plus capable de still normal ou abnormal, il y a un certain level que le capable bien. That's right. Depuis que élevé, c'est ça que veut dire que ça non, parce que qui nous garder capable de dire dans le cas de moi-même, j'ai moins à l'âge de 40 ans ou 42 ans, il était fait breast cancer. I had to do the breast cancer gene. Thank God it doesn't run in the family because she was the first one with it. But just because she's my sister, I was obligated, me and my other sister, we had to do, moi-même avec le petit soeur, on est obligé à le faire, assurance à payer pour les to run in your family. And because she had it so young, and to Gabi, fine. They just did the surgery. It's been over 10 years. She never had anything else. But because of that, you mettez nous dans active surveillance. Les que dans les cas docteur, nous obligés faire ni mammogramme ni sonogramme. Dr. Blot, me poser pour nous go over this. I would like for us to talk about the symptoms of breast cancer in men. Okay, we know that the most common signs of symptoms in men is a painless lump. Again, not only the American Cancer Society, but also Sue Coleman
always, they have the breast cancer walk to make sure people are aware. And we see a lot of men are participating on these walks because they know it's important. Now, any changes on the breast, for example, these men may have a lump. They may have a lump that is hard in their chest, and they even maybe under their armpit. We talked about that earlier. Some of the, if they see any sizes in the shape of the breast, like I said, if some men may have just enlarged breasts, and there's nothing wrong with that. That's just because, like I said, they call it gynecomastia. But if they have any dimpling and puckering or redness on the skin of the breast, and that just remind me, if you have scaling that is itchy on the breast, we talked about that earlier, right? And so you don't want this person to have a rash on their nipple. They should not ignore those types. And if their nipples are inverted, as you mentioned earlier, but for men, nipple discharge is rare. And so we want to make sure that the men out there know the signs and symptoms, know what to look for, do not ignore any scaliness, redness, or any lump in your breast, because consult with your doctor and or your nurse practitioners, and they will definitely have more screening done, like more diagnostic screenings. And as we mentioned earlier, so men tend to have less because of their less breast tissue. Women have more breast tissue, and of course, the earlier, what's the word? Early detection. Okay, we're all wearing pink today. We're talking about breast cancer. We're talking about the lumps. We want to make sure. Now we're going to talk about how do we examine our breasts? How do we detect? I understand there's some new guidelines. Dr. Blow, you want to talk about the American Cancer Society has some good new guidelines about self-breast exam that they used to talk about a long time ago. Actually, with the newest guidelines that you can see, although they want everybody to know their body, to check their breasts, the way we were showing you the triple touch and how to do everything, they just want you to make sure to get to know your breast. But what they really enforce now, it's the clinical breast exam. It's the clinical breast exam that when you go to your doctor, they do the clinical breast exam. Then the mammogram, those are the things to do. I know Dr. Etienne wants you to do we've done triple touch for so long that we asked you to actually to make sure you start under the armpit, because remember, we still have breast tissue that start under the armpit. And Dr. Etienne said, even for the men, sometimes you're going to find the scaliness or the lump under your armpit because there are more muscles there. For us women, as you touch, you're going to see it's there. And look, when you touch, we used to do what we call the triple touch. The light, medium, firm. Light, medium, firm. You go very light over the skin, the superficie of the skin. Ou toucher en trois façons. Ou commencer. And there's a grid method, up and down, up and down. I was just cascading off it, and then you have to squeeze the nipple. Make sure there's no discharge. Very good, Dr. Blow. Yes. And then we talked about the risk factors. We talked about the symptoms that we talk about. Okay. Now, risk factors are important. We need to talk about those risk factors. You mentioned the familial risk factors, but what about our habit, our dietary habits? Exactly. Our eating habit. Eating, that's correct. That's what I was going to say. What are the things that we can do to help change, to help reduce our risk of getting, not to say, okay, si me fè bagay son pa mwen breast cancer, c'est pas ça Dr. Blow dit, c'est pas ça Dr. Etienne dit, non? Dr. dit, c'est qui ça que nous capable faire pour nous diminuer risque nous from getting oui, pour nous capable diminuer pour nous capable. How can we reduce the risk of getting breast cancer? Again, we're going to start with our lifestyle changes, right, Dr. Blow? We're going to talk about our eating habits. Make sure that we stay active, we exercise. The American Cancer Society does not recommend for you to drink alcohol, although the American Heart Association says it's good to have 1 glass, which is about 5 ounces, right? But we want you to stay healthy. Stay away from smoking. Exercise.
cut on the fast food, the fatty foods, and Dr. Blogon, an balé en créole tout. OK, ça que nous avons fait pour aider tête nous, on connaît que la caille nous longtemps en Haïti, tout ton pi gros, c'est tout ton affort pi bon. Oh, hey, a fait un tel, regardez gros c'est un tel. C'est vrai. En Haïti, nous levons, nous connaissons pas. Noël. Oui. Les gens cherchent, je dis mes amis, nous n'avons pas de problème. But I will tell you over here in the United States, in the United States, I mean, we don't want to say, okay, the skinnier you are, the better, because some skinny people are they have high cholesterol too. They have high cholesterol. But I will tell you, whenever you are skinny, you tend to be less, you have less symptoms, less disease and everything. But the main thing is to stay active and watch what you eat. We talked a lot about not eating the red meat, and the red meat, please, and people connaît, oh, mes amis, maman, j'ai viande bœuf. Pendant ce temps, ça t'achète si tasso là, tasso, I mean, when we talk about red meat, we talk about the bœuf, nous talk about cabrit, nous talk about cochon, any type of meat, but nous pas manger. Oh oui, nous pas dit pour pas manger, non? Nous dit que manger en modération. Portion control. Portion control, everything. On seul bagage nous te qu'on fait bien dans pays nous. Portion control c'est meat là. Bon petit casse meat et puis bon gauche de durée. But anyway, that was the culture. Now we want you to have in your plate. Na assiette là qu'on manger. C'est pour nous capable changer habitude. Comme je dis changer pays, changer coutume. The vegetables, more vegetables and less starches, right? And have a small portions. Correct. Small portion is hard for us, the Haitian. It's hard for me. Parce que tu habites avec un gros plat manger. Pour pas manger un gros plat manger. My plate. Mm-hmm. But you know what? I am learning, and the more I educate other people, the more I educate myself. So, let ko gen my plate na assiette na ko gen. Pas gen seulement du riz avec légumes nan. Et ba légumes bon ti légumes nous faire non. Pas ça légumes ça nous dit non. So, ou pas gen portion control. Ou gen starch là oui. Et starch là, et pas seulement du riz qui starch non. Moi quand moi que me yam am pas manger du riz. Et pour gen 3 gros bout moso yam na plat li ou bien gen 2 graines banane na yam. Yes. Starch, okay? So tout bagay sont compté pour starch. So ça que nous fait pour nous capable bien manger. Habitué qu'on nous, pas me connaît que c'est pas comme ça on te levé nous, c'est ça que ici nous même c'est pour nous capable faire better with our kids, pour capable make sure que dans platio you get green, okay, it has to be colorful, we call it to be colorful. Ou get green non capable de n'importe type de salade que vous choisissez pour capable manger. Capable gagner vegetables, you have to have vegetables. The mixed vegetables has all the colors in it. The darker the color of the vegetable, the better it is for you. So we get meat, we get a little bit of meat. Pas tout gauche de meat. Non, connais monsieur, mes amis, si pas manger un gros morceau steak on peut manger. Be careful with colon cancer. I mean, please, because your body does not digest that type of meat so well. And people know, what about the chicken? What about the turkey? Everything portion control. And when it comes to turkey and chicken, be careful. Let's make sure we buy the natural food, because all of this chicken that they sell very cheap, that they ingest the hormone in it. I mean, guess what? You're getting those type of hormones in your body too. That's how the young boys come with Garicoma, because I know my nephew had it, because that's what it is. I'm just telling the truth. I'm being transparent. It happens. It's what we feed our kids. We have to be mindful on what we eat. Guerna does not say for you not to eat your turkey. I'm not saying for you not to eat your chicken, but be careful. I mean, the more you can read the label and then try to get the more natural food. I mean, I know now eating food that are more natural, going to the, how they call it, that in the farm, okay, the more you eat more natural food, the better. Fresh farm market. Fresh market. Go to the fresh market, like we used to do. I mean, that's one thing we miss from our country, Haiti. Like the organic food. Organic. And I think organic food, put with you. Okay, to bagay you conduit, I mean, the way tout bagay yo grandi, ou pas mettre un paquet de fumier, ou pas mettre un pile bagay pour quoi. Yes. Et puis tout free. Dr. Blot,
Dr. Blot, ou di an pil bagay de manje la, fò moun yo konen ke they have to drink as well. They have to stay hydrated. Yes. C'est très important. Nous comme Miss Anna Pierre nous allons fermer nous allons clôturer ça nous dire nous allons recapitulate. We're going to recap on what we said this evening. Tonight we're here to really talk about breast cancer awareness. Early detection is key. According to the American Cancer Society, that it's important for us to understand our breasts, learn the changes that we're seeing in our breasts, get to know our breasts. Whether you are men or women, it's important for you to know your breasts. If you see that there are any changes in your breasts, any discoloration, any crust, any discharge, please report it to your doctor. We also want you to get to the habit of watching what you eat, exercise, make sure that you stay hydrated, and make sure that you keep away from the red meat, fatty foods, and ensure that you know if a family member has a history of the breast cancer, your mom, your dad, your aunt, your sister, anyone who's had cancer in the family. That does not mean that you have cancer. That what it means that they put you at a greater risk. So therefore, it's important for you to know your breast. It's important for you to do early detection. Once you reach 40 years of age, you know, you have to have that annual mammogram. And we want you to make sure you get that mammogram, and don't get those mammograms if your breast is sore, or if you're having your period right away. Wait until the soreness is gone away. Make sure you check yourself and then go get your mammogram every year. Don't skip. Every year, get your mammogram. Excellent. Most importantly, Dr. Blue is going to recap in Creole. Most importantly, it's important for you to have an open communication with your doctor, your healthcare providers, or your nurse practitioners. It's important for you to know your breasts, and don't take it for granted. If you have insurance, get your mammogram. There are people out there who have no insurance and they can't get a mammogram, but we're trying to advocate for them to get a mammogram. Let's keep yourself healthy, stay safe. Don't just check your breasts because it's the month of October, because we're talking about Breast Cancer Awareness Month. We want you to do this every month. Get to know your breasts, go in the mirror, look at yourself. Whether it's big or not, you know, saggy, it's still your breast. We want to make sure you check your breast. And tonight we demonstrate how to do the self-breast exam. We have the triple touch method. We told you if you see a lump that is very tiny, it's painless, and it doesn't move, that is not good. We want you to talk. Dr. Etienne, mwen kon kesyon pou kepot telespectateur, kepot moun kap gade program nan kounye a. Eske gon le spesyal pou yo fè self-breast exam nan, pou yo examine se yo? Eske gon le spesyal pou yo fè? Dr. Bloso di nou ke gen nouveau guidelines. There's a new guidelines. The American Cancer Society does not recommend self-breast exam anymore. What they want you to do is get to know your breasts. In other words, look in front. Are there any changes? What is this? This is not noticeable. We usually tell people, if you want to know, you want to check your breasts, you don't have any periods anymore. What are you going to do? You had a hysterectomy. There are no more periods. What do? You still have a breast. So what you're going to do, you're going to check your breast, make sure that there is no lump. And you're also going to pick a date that you can remember. Usually people pick their birthday. So if I was born on the 10th, every 10th of the month, I check my breasts, you see? And so it's important for us to note any changes that was not there before. So if you look last month, you didn't have any crust in your breasts. You didn't have any leakage. You didn't have any discharge. But this month you noticed something odd. I need to have that check right away. But if you get your mammograms
annually once you reach that age 40. Sometimes they do them earlier because of you have family history, like Dr. Blue mentioned. So it's important for us to note. We talked about statistics. I'm talking about numbers. Last year, 2019, the statistics were quite very high, where we show, they say 1 out of 8, 1 out of 8, okay? We had more than 3.8 million United States women with a history of breast cancer that were alive last year as of January, okay? Why? Because guess what happened? They are checking. They are going to see their doctor. So don't be among the statistics that, you know, a 1 of 8. Don't be among that, okay? So we want you to survive. We want you to live. And we want you, most importantly, we want you to live healthy. Dr. Blow, we're going to close. Is there anything special you want to tell our viewers tonight about breast cancer that we did not address tonight? Actually, I think we cover most of everything. Et je veux dire à mes téléspectateurs que nous parlons en pile de affaires cancer dans tété. Et Dr. Etienne fait un bon recap de que ça que nous t'ai parlé de lui. Nous parlons qui ça qui est lié. Nous dit breast cancer qu'on nous composé de sel. Nous parlons de symptômes. En pile des fois que les que mon que breast cancer n'est pas aucun symptôme, mais il y a de signes qu'on pas capable d'ignorer parce que comme moi dit nous, c'est que nous figurons pour un type de breast cancer que nous pas parler de lui, il n'est pas tellement commun, mais là, sont bagages que nous les inflammatory breast cancer. Inflammatory breast cancer qui veut dire comme ça que vous capable de tout bien propre et puis vous arrêter que les commencer à enfler. Inflammatory breast cancer. Yes, very red. Inflame. Inflame, li chaud. Chaud, it's hot. What we call mastitis. Le plus souvent, et symptômes ça qu'on arrive dans le monde qui a à peine fait un bébé. Mais si qu'on pas à peine fait un bébé, on capable voir que c'est tellement chaud, il fait mal, il dure. Le plus souvent, là, vous trouvez ça, c'est un type de stage, ce cancer, il trouvé à stage 4. Mais longtemps, inflammatory breast cancer was kind of a death sentence. C'est pas vrai, c'est juste, c'est pas vrai. Nous avons traitement pour stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. As a matter of fact, cancer treatment is one of the cancer that we have best treatment for to care. Please, let nous connaître un monde qui fait breast cancer. Pas qu'on dit, oui, mes amis, elle fait breast cancer, après mourir. I mean, really, all of us are going to die one day. But the thing is, you know, if you go to the doctor, you do what you're supposed to do, ou fait marche à suivre que vous pour faire, les autres disent qu'on a un traitement pour aller, les autres disent pour traitement pour aller, et puis si vous commencez un traitement, il pas l'avant, ou dit que le traitement ça pas bon, vous êtes toujours capable de changer le traitement. I'm very pleased with the type of treatment that we have these days to take care of our cancer patients. I mean, Yes. qui mot que m'avait dit que avant que nous allions, besoin répondre question. Et Madame Anna Pierre là, I mean, comment on a fait qu'on est exactement, docteur Etienne dit très bien, oui, pour jeunes filles, on me dit ça déjà, qui est pas qui bien pour capable checker ça nous, même là que de American Cancer Society, pas recommandé par one of the guidelines, but c'est une good coutume, c'est une bonne habitude que pour gagner, pour capable get to know your breast, comme dit nous, le plus souvent, l'aime fait show, en Haïti, on toujours dit, petite pas toucher, pas mais, I am here to say touch, I mean, get to know your body, les que rentrer, the best way pour capable checker c'est les qu'on rentrer dans toilette là dans bateau non pral bain et ou camper devant miroir là ou garder comment est-ce que gagne qui en flèche que gagne comme dit nous gagne quand gens slightly plus gros la petite dit c'était gauche tant que gens plus gros que yes. But slightly moun pas même moi ça l'on mettait radio pour ça mais si côté ou gagne qui plus gros que l'on marché on dit que gen moun les bâti moun tété yo bâti moun tété non seul tété plus et puis tout yon kon vin plus gros passer l'autre si qu'on pas gen ti moun quoi bay tété pour capable gen déformation ça essayer connaître tout et le pas besoin going crazy every day pour checker ça que nous dit once a month so let que fait sous fait chaque jour si un changement vraiment pas pour elle vraiment so sous fait once a month you choose a day for the ladies that still have menses pour moun yo qui still get on fait le 7e jour après commencement. Débat nos exemples très bien. Et puis pour moun yo qui déjà arrivé dans ménopause, on choisit une date qui significante pour. On date de mariage, on date d'anniversaire, on date petite, on date qui ou pas oublier. Si c'est le 10 comme Dr. Etienne dit chaque 10 ou checker. On est alors checker ou pral camper ou mettez maintenant rien ou garder le pendant notre doigt parce que you have to look, they say look and then pour capable ouais qui changement qui gagne
apprendre à reporter changement que nous gagnons. Pas ignorer changement. Pile des fois, nous arrivons dans stage avancé, c'est parce que nous ignorons changement que nous sommes capables de. Ouais, un peu de fois, pas ouais, mais ça qu'on capable de faire. OK, pour avant nous aller, comme dit, nous sommes capables d'aller en pile, pas de parler toute la nuit là. So, qui mot que m'tavle dit pour nous capables? What is the take-home message? What do I really want you to get from this talk, from all the talk me and Dr. Etienne Dr, my best friend over here? So we do a lot of work together. I mean, we enjoy doing this. We enjoy teaching our community. It's a passion for both of us. One key thing that we need to do, first thing to do is to make sure you do your mammogram. Pas dit que vous pas s'il vous plaît. Pas dit qu'on pas comme nous connaît communauté non pas comme bon quand samedi jeudi nous trouver comme pour nous faire ça nous voulons faire si nous besoin la chaussoulier bien cher achetez-les vous comprenez vous capable gain assurance c'est vrai but when it comes to breast cancer you are going to find a place to go for a mammogram especially during that month of October. Some places give it for free mammogram. We usually have that information because of COVID-19 right now. We don't have that type of information. But on Anna's link, and the Saturday when we had our meeting, you dit nous comme ça que gen côté qui fait li à moitié prix. But comme nous que santé nous qui ça qui plus important c'est santé nous. Si nous gen $100 pour nous faire mammogram, non fait. C'est pour nous lier pas payer bill lumière, pas dire nous. Mais docteur Blot, gen de côté si on ka prouver que on gen hardship, on pas gen assurance. Moi crois que gen côté moi même yo ka relé nous dans téléphone qui sur écran, nous ka aider au joindre côté qui pour faire pour yo. À moitié prix même gen côté qui fait gratis tout. C'est malheureux avec COVID-19 non, gen de fois de santé qu'on organise côté que mon yo kon vini avec mammogram fait yo même pour faire mammogram pour mon yo mais à cause de COVID-19 là fois santé pas organiser son problème même t'as souhaité que téléspectateurs yo téléphone qui sont écran yo ka prendre téléphone là si on a besoin faire un mammogram donc peut-être essayer mettre en contact avec un centre ou bien une clinique qui a pour assistance. Merci, mais ça n'a pas très important pour un numéro sur écran, pour nous capables de relais, pour nous connaître ça, pour nous faire. Et puis, tout exercise regularly, ça que pour exercice. Pas dit que chaque samedi, me fait 2 heures de exercice, c'est ça. Et bien, ça nous voulons pour faire. Parce que ça que recommandé, on peut faire exercice 2 heures de temps, si vous voulez chaque samedi. Mais on pourra le faire at least 5 jours par semaine. Pas dit que, mes amis, bloc côté me trouver temps trop occupé. Pas tellement en pile. I mean, 20 à 30 minutes, c'est celle ça que on est, mais on seul bagage là qu'on va marcher, c'est pour faire exercice pour capable suivre. Miss Blot fait exercice en pile là. Etienne connaît Miss Blot fait exercice. Docteur Blot connaît. C'était exercice moi m'ta le faire parce que le fait exercice là c'est pour un pile raison ou diminuer problème cœur ou diminuer diabète ou diminuer tension ou diminuer cancer un pile bagage pour capable faire et puis tout dis nous quelquefois tout si que qu'on y a fait nous en dehors pas qu'à sortir dehors pour aller marcher ou a besoin payer et living well lady pour aller faire pour capable pas living well encore but exercice spécial you can do it in front of your house un pile monde rester dans appartement tant que pour prendre et élévateur prend escalier monter des vieux pied pas bon ou quand ça fait vieux pied pas bon parce qu'on pas faire exercice moi même qui en nurse qui infirmière qui monter descendre chaque jour tout le monde capable de dire ça oh Miss Blot pas prendre élévateur pour m'a monter dans 5e floor 6e floor commencer depuis en bas monter descendre bon me faire exercice moi m'essayer faire ça quoi c'est si moi vais la calam pas dedans me connais me montrer flow yo 3 ou bien 4 fois me faut exercice me fait cœur et les qu'on monter ou sentir cœur battre faut vraiment that's what you want to make sure that you move everything and then docteur Etienne dit nous très bien a fait boire alcool yo monsieur s'il vous plaît mesdames yo pour nous prendre pause nous à la mode pour nous fumer pour nous à la mode ça pas à la mode encore ça c'est maladie que n'a mettre dans corps nous pas besoin c'est quitter corps nous en santé that's right nous pour tout le monde et puis tout aller à docteur nous consulter docteur nous make sure que si un problème very important très important et puis tout si qu'on bagay dans tété depuis ce qu'on y a là yo ba nous un apprêtement pour 6 mois 4 mois a fait cancer dans tété pas a fait 6 mois 4 mois sous ou on long pour un petit boule dans tété ou pas arrêter pour un apprêtement 3 mois cherchons côté ou l'autre côté qui pourra le faire pour that's right très important oh qu'on a retirer gant docteur Blot ça fait démonstration oui ou retirer
Pink glove. Okay. Et Miss Anna Pierre, ou pas aucune question pour nous encore, c'est comme on dit que Et nous connaissons c'est difficile pour nous à faire mais communauté a bénéficié de présentation ça, mesdames. Docteur Etienne, Docteur Blot, merci en paix. Merci, Anna. Et Nabdi merci spécial avec the Haitian American Nurses Association for, for all the work that we're doing during the month of breast cancer. And of course, Miss Anna, you know, to be among you, we're blessed because you are such a star. You know, we have our own Janet Jackson. We have our own Oprah. We have our own everything in you. So, Princess, no do merci. We just thankful for you and continue the good work in the community and stay safe. Good night. You guys made it happen. Thank you so much. God bless you. Thank you. it's been a pleasure, and may you made the information that we share tonight, help someone. Please share it. When the show come on, call your friend, call family members. This is even the information, you may not need it, but there may be somebody that needs it. Please put it into practice. I usually said, there's a saying that says, knowledge is power. But you know what? I go further to say, knowledge is power. When we put it, yes. C'est richesse, ok? Connaissance, c'est richesse. Mon ka gen toute connaissance là, mais si que ou pas utiliser connaissance là qu'on gagne, li futile. Okay, so knowledge is power when it is put into application. So quand y a la nou bon knowledge là, al mettre li en application, fait ça que nous dou faire, même si c'est exercice l'on fait, n'a bien content qu'on fait exercice. Et ou al fait mammogramme chaque année, si on dit que c'est chaque 6 mois pour al faire mammogramme, al fait s'il vous plaît, pas dire que m'gen bon assurance, c'est ça que vrai. Docteur pas intéressé dans faire bon assurance. Parce que assurance pas payer docteur parce que ou al fait mammogramme. Yo plus intéressé dans santé ou c'est ça que fait ouvrir et puis nous supposons plus éduquer parce que c'est ça qu'on y a là pas quoi un docteur qui a fait ça parce que non. Thank you. Have a good night, everyone. Stay safe. Bye bye. Wherever you may be, grab a chair and have a seat. I have a message for you, a message that will make you think. This message is full of love. This message is full of hope. This message can change your life. It's a message of deliverance. Your dad is a king. My dad is a king. Oh yes. We're princesses and princes. Together we are royals. Let's sing in Creole. Papa Usewa. Papa Usewa. Papa Usewa. C'est prince and princess. Ensemble, ensemble. Nous c'est famille.
are broke beyond measure. They're looking down on you like a dog without a master. You are a special person. This VIP no one knows about. Your dad is a king. And don't you know he is the king of kings? Your dad is a king. My dad is a king. Sing it again. We're princesses and princes. Together we are royalty. Papa Usewa. Papa Usewa. Papa Usewa. Papa Usewa. Nous c'est prince and princess. Ensemble, ensemble. Nous c'est famille royale. Yes. Are you ready to come on board of the royal train? If you are, say yes. Come on, put your hands up. Move to the right. Move to the left. Miami, New York, Washington, Chicago, Japan, Mommy Africa. Are you ready to get on board? Put your seatbelt on. We're taking off. Our dad is rich and powerful. Once we do what's asked of us, we should have all that we need. We should not lack anything to inherit the kingdom. There's 4 steps that must be followed. Once we do what's asked of us, we have right to everything. Do you know? Your dad is a king. My dad is a king. Yes, he is. We're princesses and princes. Together we are royalty. Singing Creole. Papa Usewa. Isewa. Papa Usewa. Oh, Isewa. Nous c'est prince and princess. Ensemble, ensemble. Nous c'est famille royale. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? To inherit the kingdom. Tell me, are you ready? To inherit the kingdom. Let's go. Step number 1. Give your life to Jesus. Step number 2. Believe in the word. Step number 3. You gotta do his will. Step number 4, my My friend. fear is difficult. I say step number 4. My fear is difficult. You ready? Here it is. Love your neighbor. As you love yourself, What you don't want for you. don't wish it for others. If it's not good for you. Don't give it to your brother. What you don't like for you. Don't wish it for your sister. Seems like you agree with the rules. Let's sing together. They're so beautiful. Oh, what a balance. Lots of golden chairs. Protection. All those who want to
retournons, nous souhaitons que aujourd'hui vous apprendre en pile et nous remercier tout Haitian American Nurses Association, HANA, particulièrement Dr. Marie-Etienne et Dr. Guerna Blot. Nous remercions mesdames qui font un travail extraordinaire dans la communauté, que ce n'est pas voie télévisée, que ce n'est pas voie radio, que c'est le gain fort de santé nous organiser et AFEC International ou bien International Fathers Association, ils toujours répondre présent pour aider nous faire éducation communautaire. OK? Et pour nous, c'est l'heure pour nous passer dans connexion avec les entrepreneurs. Je dis à nous, une petite modification que nous avons fait. Nous avons un segment, nous venons avec lui qui est le deal de la semaine. Bargain of the week. Bargain of the week là, nous allons présenter aux valises nous, valises autobreo, mais nous allons montrer deux, trois photos pour aller. Pendant qu'on a une valise là, ou pour un prix spécial, on peut acheter ni valise, ni un sandal, ou bien un soulier qui marche avec valise. OK? On passe avec publicité valise d'abord, on a tourné avec bargain of the week pour holiday pour l'entrée tout à l'heure, Thanksgiving presque arrivé, et Noël pour arriver, 1er janvier pour arriver, alors, ou même qui besoin de un cadeau, c'est Zotobo, et m'dou ça déjà, papa, c'est ouais, petit chef, c'est pas ça? So, ça Zotobo pour aller côté, l'on rentre pour mettre un appearance, puis ouais que son Zotobo qui entre. Pour qu'à faire ça, faut porter valise Zotobo. T'as tout net à l'heure. A handbag from the Zotobwe collection is a constant reminder of the holidays and time spent with family and friends. We have a different handbag for every occasion. You can show your patriotism with a Patriot bag. Your love with one of our Romeo and Juliet handbags. You can also say thank you to someone with one of our gift thanks beauties. Each one of our multi-purpose Zotobwe handbag is a work of art and workmanship. The Zotobwe handbags come in all colors. They can be hand carried or used over the shoulder. It's not just any handbag, it's a Zotobwe, the brand of elegance. So what are you waiting for? You can get your handbag at www.zotobwe.com or you can call 1-855-968-6273 to place your order. Belle. Aubry. Koto est là. Moi dans studio et ou même koto est là. Dans Sherlin Bloom. Ou pral shopping ou pas menen. Belle, viens voir. M'a vini. Wow. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. dans Sherlin Bloom. Tout ça m'bat travail yo, m'a prend tout jodi a. Ser nan Sherry Bloom. Bella. Aubry, est-ce que songe condition dans Sherlin Bloom? Très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Dans Sherlin Bloom. Kon sa m'vle dou.
C'est là nous était jodia, souhaiter que vous t'amusez très bien, ou te remet choix. Pas hésiter à voyer suggestions pour nous, relais dans le téléphone sans wax ou écran, et puis voyez un email pour nous tout dans email adresse qu'on voit tout info@intlfathers.org sous suggestion pour nous, tout à remet nous couvrir un topic bien précis. Alors, après les nous dans le téléphone ou bien après nous. C'est là m'a quitté. À la semaine prochaine. Royal Connection Magazine TV Show, c'est une émission qui porte information communautaire, entrevues avec des hommes et femmes d'action de la communauté. À noter également les bonnes adresses pour services ou des besoins et la publicité des meilleurs produits et services disponibles. Royal Connection Magazine TV Show avec Anna Pierre, présenté sur diverses plateformes audiovisuelles. Sur Rupi Production TV, YouTube et Facebook, chaque vendredi soir, 7h PM. Sur IT TV en plateforme Roku, chaque vendredi, 7h PM. Chaque lundi, 10h PM. Tous les mardis, 3h PM. Tous les mercredis matin, 9h AM. Pour publicité et information, contactez Anna Pierre au 305 274 66.